Тренируй произношение. Сегодня в гостях у нас замечательная, глубоко философская сказка, которая называется «Моана». Диснеевский мультик еще такой есть, надеюсь, вы все смотрели. Let's go. In the beginning, не in the beginning, beginning, не beginning, in the beginning, there was, не there was, nothing, язык высоко мягенько, nothing, but darkness. In the beginning, there was nothing but darkness. Then, не then, Te Fiti имя, the Mother Island, не Исланд, Island. Заметьте, как мягенько, Mother Island. R переходит в следующую гласную буковку. Mother Island brought life into the world using the magic of her heart. Brought, GH в серединке никогда не читается. But after time, many sought to steal Tefiti's heart for themselves. Heart, не heart for themselves. The demigod, полубог, Maui finally succeeded. Не в финале, finally. Ли, ly в конце ли. Succeeded, не succeeded, I don't know, что-то придумывают. Succeeded, это слово успех, success, right? So, but was quickly struck from the sky by Tekka, the lava monster. Можно говорить monster, можно monster, это американский monster. The heart of Tefiti was lost. And a curse, не курс, a curse, spread slowly across the ocean, не океан, ocean, from island to island. Не Исланд, island to island, right? Spread, против правил, не spread. Slowly, не говорите slowly, ну, такой, знаете, сельский вариант. Slowly, ли. Like curse, slowly. Обращайте внимание на эти словечки. Повторяйте всегда за мной, не забывайте. Many years later, не years, у years, как yes, йога, йогурт, years later, можно later, a girl named Moana grew up, не grew up, E плюс W читается, grew up, on the island of Motunui. Island. One day, when she was very young, the ocean gave her a gift. A glowing green stone. Little Moana lost the stone, but her grandma, Tala, kept it, safe for her as Moana grew. Итак, later, американцы, later, right? Then island, такие вот я ключевые моменты показываю. Grew, ocean, young, gave, gift, не gift, а gift. Stone, получилось lost, можно lost, right? And grew again. Moana's father, Chief Tui, taught. Видите, не та в ГГТ, о май гад, там что-нибудь можно придумать. GH в серединке не читается. Taught. Ну, американцы могут сказать taught, научил. Научил Моану, taught Moana what would be expected of her as the village's new chief. Chief это и шеф, начальник. Chief только, да? Не шеф. Шеф это шеф-повар. To respect their ancient traditions. Ancient, не ancient, древние традиции. Ancient, не traditions, traditions, right? And most of all, заметьте плавненько, не most of all, как водичка. Most of all, right? Do not go beyond the reef. Out into the open ocean. But the ocean seemed to call to Moana, and she always wondered, не wonder, тут А по-любому, wondered what was beyond the horizon. Не horizon, horizon. One day, the curse of Tefiti finally reached Motunui. Finally, right? Poison, не poisoning. The coconut, думаю, вы знаете это слово, trees, тычи такое, trees. TR, когда вместе стоят, это всегда тычи такое, trees, не trees, а trees, and driving the fish away. Moana felt sure the answer to their problem was beyond the reef. But her father still wouldn't let anyone, заметьте, wouldn't let anyone, британский вариант, wouldn't let anyone, американский, Лера, как Лера, девочка, let anyone, right? Leave the safety of the bay. Leave, не leave, это leave, уезжать, уходить. Leave the safety of the bay.
They'd, заметьте, they'd, так и читается. They, а потом d в конце, they'd stopped sailing long ago to protect, не protect, а protect, внимание, right? They people from the monsters that roamed, отсюда roaming пошел, roam это бродить, бродить без дела, гулять, вешаться. Roamed the ocean in search of the lost heart of Tefiri. Grammatal returned, не returned, returned, помните, иди в конце, на d. The heart of Tefiri to Moana and reminded her that the ocean chose her to find Maui, and restore the heart to its rightful place. Не rightful, rightful. Да, уже который раз мы обращаем внимание на то, что GH в серединке не читается rightful, light, bright, fight, night, их там миллион слов такие. Rightful place. So, even though Grammatala was very sick, не sick, sick это искать, это sick, больной, да, несмотря на то, что она была больна, sick, и должно быть грубо, right? She encouraged, encouraged, GD, не encouraged, encouraged, после G буквы И, поэтому GG звук, encouraged. Moana to take a boat, OU, не boat, boat, O плюс A дают звук OU. Boat from the cave and go in search of Maui. Grammatala said, "Go find Maui. When you do, you grab him by the ear and say, 'I am Moana of Motunui. You will board my boat. Sail across the sea and restore the heart of Tefiti.'" Какая бабушка прям, целеустремленно. Не grab, а grab, помните, закрытое слово grab. Ear, ухо, right? Ци, как тетя. Тетя, take. So Moana had no idea how to sail. She had no idea how to sail. And thanks, можно говорить, главное, чтобы не thanks, не thanks, thanks. Thanks to her surprise stowaway, the chicken, hi, or hey, right? She had some setbacks, including a violent, a violent storm that tipped her boat over. Tipped, не tip, это tipped. Помните, что идея окончания tipped, tip her boat over. But the ocean helped guide, это гиды есть, да, вести, guide her to the island where Maui had been stranded for the last 1,000 years. 1,000, язык между зубами. 1,000 years. Stranded, including violent, surprise, не surprise, surprise. But Maui didn't want to help Moana, didn't, я могу сказать didn't. Дырын, такой дырын, как дрын. Didn't want to help Moana. All he wanted, заметьте, не want, это можно говорить wanted, T выпадает. Wanted to do was get his magic fish hook, не магика, magic fish hook, back from Tamatoa and go back to being awesome. Being, два раза И такое, being awesome. Не awesome, awesome, right? He tricked Moana, tricked, не tricked, tricked, Moana and locked, опять, вот тренируйте произношение, locked her in a cave, then stole her boat. But Moana was clever. She was clever, right? She escaped, опять, she escaped the cave and with the ocean's help got back on a boat with Maui. То есть вот произношение идеи, это locked, tricked, escaped. Вот сколько слов. Тренируйтесь. Just then, заметьте, не just then, не разделяйте их, одно слово, just then. Тут заканчивается на этом, начинается на т, just then. Just then they were attacked, не they were. They were attacked, не attacked, by the Kakamora. Woo! Vicious, не vicious, little pirates, не пираты, pirates, in coconut armor. Woo! They were after the heart of Tefiti. Hey, swallowed. И переделками О читается swallowed the heart and the Kakamora grabbed the chicken. Grabbed. Maui pulled some tricky maneuvers. Смотрите, maneuvers, right? With the boat, не with the boat to help them escape, without the heart. But Moana went back for it. Как одно слово, for it. She betted. Сразу, второе слово сумасшедшее. Не betted. Можно говорить betted, как американка. Моана, кстати, американка.
Ну, типа, девочка звучит с американским акцентом. So she better the coconuts out of the way. Out of. Давайте по-модному. Не out of the way. Out of the way. Можно еще быстрее говорить out of the way. Hey, you, out of the way. А ну-ка, с дороги. Out of the way. Grabbed the chicken. Swam back onto her boat. Swam back onto her boat. Then Maui sailed them to safety. Sailed them. Не пытайтесь говорить sailed them сложно. Sailed them, как одно слово. Sailed them to safety. Maui and Moana struck a deal. Deal. She'd help him get his fish hook. Then they'd restore the heart so he could be a hero again. Не hero. Hero, тут и открывается открытый слог. Hero again. Sailed, да, помните, grabbed, sailed. Учитесь это делать сейчас. Появилось желание изучать английский вместе со мной в группах или индивидуально, тогда не стесняйтесь и пишите мне в личные сообщения в любом из мессенджеров. Курс рассчитан как для абсолютных новичков, так и для тех, кто уже владеет английским на каком-то уровне. Уроки, как правило, проходят по 45 минут для деток, 60 для взрослых. Особенностью моего курса является то, что каждый урок записывается. То есть эта запись, она всегда с вами. Вы можете смотреть ее на любом устройстве и в любое удобное для вас время. Это же так удобно и так эффективно. Пишите мне, жду ваших писем. Увидимся в прямом эфире на моих уроках.